co-host. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எங்க அடிச்சு புடிச்சு வந்திருப்பீங்களாட்டு இருக்குது. காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வர போயிருந்தேன் மத்தாச்சி. அந்த வேகத்திலேயே ஹரே கிருஷ்ணாலேயே தெரியுது. பார்த்தா அந்த என்ன உங்க காய் உங்களுக்கு கொடுக்குற காய்க்காரதானுங்களாமா, திடீர்னு வெங்காயம் எல்லாம் வேணுங்களா அப்படின்னு கேட்டப்ப நான் வெங்காயம் எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களா. நாங்க கிருஷ்ணசாமி முடுவோம் அப்படின்னு டக்குன்னு சொன்னாங்கட்டி, உங்களுக்கு இவங்க பரிமள மண்டபத்துக்காரங்களாம் தெரியுங்களான்னு அவங்களுக்கு கீழதாங்க நாங்களா இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னானுங்க. அப்புறம் உடனே வித்யா அங்க உங்க வீட்டுக்கு சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, Harinama Cinthamani session number 7. So இன்னைக்கு நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்றோம் after a long break. So I hope உங்களுக்கு எல்லாமே போன வாட்டி நம்ம வந்து கேட்டது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So we have started Harinama Cinthamani. So Harinama Cinthamani வேற எதுவும் இல்ல. It's a conversation between Haridas Thakur, Sri Namacharya Srila Haridas Thakur and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu வந்து குளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தங்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல ஜெகநாத் பூரி டெம்பிள்ல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல சித்தபக்குள் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு மரத்து கீழே 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த கான்வர்சேஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர், நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் தி ஆச்சாரியர்ஸ், ரொம்ப வெரி வெரி ஸ்டால்வர்ட் ஆச்சாரியர் நம்மளோட பரம்பரால அவர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு இந்த ஹரிநாம் சிந்தாமணியில. Right, so that is what Harinama Cinthamani is. So இதுவரைக்கும் we started talking about the first chapter. நம்ம இன்னும் first chapterல தான் இருக்கோம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அவர் வந்து நிறைய விஷயம் பேசுறாரு. பகவானுடைய வைபவங்கள், 3 விதமான வைபவங்கள் பற்றிய பேசிட்டு இருக்கிறார். ரைட். So சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்ட கேள்வி யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? Anybody remembers the question that Chaitanya Mahaprabhu asks Haridas Thakur? Quickly, any one person. Very quickly. ஏன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தான் it will be expanded in the entire book. Anybody remembers? Nobody remembers? I am also trying to read. Okay. Yeah. Hare Krishna Prabhuji. பௌதீக பந்தத்திலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஈஸியாக வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஜெய் பாகிரதி மாதாஜிக்கு ஜெய். வெரி நைஸ். பாகிரதி மாதாஜி வேற லெவல் nowadays. எல்லாம் நோட்ஸ் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி. No, you are improving. Very nice. சைத்தன்ய மகாபிரபு கேக்குற கேள்வி என்னன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து, இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து வெளியே வரணும்னா ஒரு ஜீவராசி, ஒரு ஜீவாத்மா பெஸ்டா என்ன பண்ணணும்? The best possible way to come out of this material entanglement, material world என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதுக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் உடனே சொல்றாரு, நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்க என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறீங்க பாத்தீங்களா, that is your mercy. எனக்கு வந்து சுத்தமா கொஞ்சம் கூட தகுதி இல்ல இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு. பட் since you have ordered me, I should do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு. with a very very genuine humble attitude. He is beginning his monologue. அவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு first chapter. So first chapterல என்ன பேசுறாருன்னா, ஆரம்பிச்ச உடனே he is talking about the various energies of the Lord. பகவானுடைய சக்தி, வைபவங்கள் பற்றி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் there is something called சித் வைபவா, that is his அந்தரங்க சக்தி, அந்தரங்க பொட்டன்சி, இன்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்றோம். then அச்சித் வைபவா, which is the external potency, material world, இந்த பௌதிக உலகம். சித் வைபவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஆன்மீக உலகம் and all that. அச்சித் வைபவல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் பகிரங்க சக்தியில it includes the material world, இந்த பௌதிக உலகம், பஞ்சபூதங்கள், on all that, etc. மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, மூணாவது வைபவங்கள் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஜைவ வைபவ or the living entities, right? ஜீவராசிகளாகிய நாம we are included in the ஜைவ வைபவ. So அதை பற்றிய நம்ம டீடைல்டா வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருந்தாரு.
நம்ம வந்து ஜெய்வ வைபவ்ல நம்ம வந்து கடைசியா நிறுத்தணும். ஸோ கடைசியா நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னா, ஜெய்வ வைபவ்ல there are two divisions இருக்காங்க. there are two divisions, right? நித்திய சித்தாஸ், நித்திய பத்தாஸ். both of them are coming under ஜெய்வ வைபவா. ஆனா நித்திய பத்தாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல மாட்டி ட்ராப் ஆகிறதுக்கு. ஆனா நித்திய சித்தாஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. they are constantly in touch with the chid vaibhava. they are never ever under the influence of achid vaibhava. அவங்களும் ஜெய்வ வைபவ் தான், ஆனா அவங்க வந்து அச்சித் வைபவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல வரவே மாட்டாங்க. பட் நாம as less potent jivas, less more vulnerable jivas, நாம வந்து அச்சித் வைபவோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல வர்றதுக்கு பெரிய 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பெரிய சான்ஸ் இருக்கு, ரைட்? அப்படி நம்ம கேட்டோம். that is where we ended last time. okay, today so we will continue here today's discussion. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இன்னும் கண்டினியூ பண்றாரு, ரைட்? ஸோ என்ன நம்ம கடைசியா நம்ம என்ன கேட்டோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஜீவாஸ், அதாவது ஜீவராசிகள் ஆகிய நாம ஜெய்வ வைபவங்களுடைய ஒரு பார்ட் ஆகிய ஜீவராசிகள், ஜீவாத்மாஸ், we choose to go away from கிருஷ்ணா. அதாவது நாம வந்து கிருஷ்ணா வேண்டாம், இந்த பௌதிக உலகத்துல நான் சந்தோஷமா இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்க வந்துட்டோம். அப்படி வந்தாலும் கிருஷ்ண ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இஸ் சேயிங் ஹியர் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? that the Lord mercifully allows that happiness which the jivas are attempting. எந்த விதமான பௌதிகமான ஒரு சந்தோஷமா இருந்தாலும் the Lord is so merciful that he fulfills that desire. How? Let us see how. We will continue that. So we are in Jaiva Vaibhava. Therefore, நம்ம கடைசியா நம்ம என்ன கேட்டோம்? பகவான் வந்து பௌதிக ஆசை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. he fulfills that. he's so merciful that he even though we have turned away, நம்ம வந்து திரும்பி உட்கார்ந்தாலும் கிருஷ்ணா is ready to fulfill and help. so merciful, right? Therefore, Haridas Thakur is continuing. Therefore, one who desires impermanent happiness in the material world achieves it without difficulty by the Lord's mercy. பகவானுடைய கருணை, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணைனால அந்த பௌதிகமான இம்பர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் ஜீவராசிகளால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். பட் நாட் டைரக்ட்லி, த்ரூ தி ஏஜென்சி ஆஃப் கர்மா. த்ரூ தி ஏஜென்சி ஆஃப் கர்மா, right? through the agency of karma. Krishna சொல்றாரு பகவத்கீதையில, யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தாம் ஸ்ரத்தையா அர்ச்சிதம் இச்சதி. right? whatever you are desiring, the ஜீவா வந்து ஒரு இன்னொரு டெமிகாடோட வர்ஷிப் பண்ணணும், டெமிகாட் மேல வந்து வர்ஷிப் பண்ணணும், அவருக்கு வந்து வழிபாடு செய்யணும், அவர் மேல நிறைய நம்பிக்கை வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கை யார் கொடுக்கிறாருன்னா கிருஷ்ணா is giving that strength to develop that faith on that demigod, right? And the mari through the agency of karma. All the processes to achieve this happiness of sense gratification, which such as rules of varna and ashrama, yagya, yoga, homa and vrata, which are pious activities, are simply material without spiritual transcendental nature at all. So அந்த மாதிரி ஒரு பௌதிகமான ஆசைகள் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு, நிறைவேற்றுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாமோ பண்ணுவோம் இல்லையா? we follow ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வர்ணாசிரம தர்மம் ஃபாலோ பண்ணுவோம், யஜ்யங்கள், ஹோமங்கள், யோகா பண்ணுவோம், விரதம் வைப்போம், ஃபாஸ்டிங்கா வைப்போம், நவராத்திரி ஃபாஸ்டிங், அந்த ஃபாஸ்டிங், இந்த ஃபாஸ்டிங், நிறைய அவங்களுக்கு ஃபாஸ்டிங் வைப்போம், அந்தந்த தேவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் இருப்போம். எதற்காக? ஃபார் மை சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், ஃபார் மை ஹாப்பினஸ். இந்த பௌதிக உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு, இந்த லைஃப் டைம்ல இல்ல, அடுத்த லைஃப் டைம்ல ஸ்வர்க்கத்துக்கு போய் அங்க போய் ஜாலியா நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு. we doing so many things, so many karmas, right? நிறைய activities நம்ம பண்ணுவோம், right? all that are simply, கடைசி last line, simply material without spiritual transcendental nature at all. so நம்ம நினைப்போம், ஓகே நான் ரொம்ப ஆன்மீகவாதி, நிறைய யஜ்யங்கள், வர்ணாசிரம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவேன், கிரஹஸ்தா, ஐ எம் a கிரஹஸ்தா, ஸோ என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட கடமை, வைஃபோட கடமை, as a son, on the duties, everything I'll do perfectly. Pindadan பண்ணுவேன் every year,
I will think that I'm very spiritual person. But இங்க ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ரொம்ப கிளியர்லி சொல்றாரு, அந்த அந்த பௌதிகமான ஆசைகள் நிறைவேற்றுறதுக்காக செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், இட்ஸ் பியூர்லி பௌதிகம், பியூர்லி மெட்டீரியல், without any spiritual transcendental nature at all. Right? Very clearly. Very clear. Right? Let us see what he says. The results of these practices, elevation to higher planets and sense enjoyment. So இந்த மாதிரி practices பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸ்வர்கத்துக்கு போவோம், அதுக்கு மேல போவோம், மேல மேல உலகத்துக்கு போயிட்டே இருப்போம். அண்ட் நமக்கு வந்து சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் நிறைய கிடைக்கும். புலங்களுக்கு நம்ம மாதிரி நிறைய இன்பம் கிடைக்கும். we will get lot of sense enjoyment மேல உலகத்துக்கு போனா. ஈவன் இந்த உலகத்திலேயே இந்த லைஃப் டைம்ல we can get a lot of happiness, material happiness. அது எல்லாமே material and temporary. Very easy, very simple. Thus, in such activities for satisfying the temporary senses, the soul remains unsatisfied. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணி எவ்வளவுதான் பௌதிகமான ஒரு சந்தோஷம் அடைஞ்சாலும் the soul remains unsatisfied. You can never remain unsatisfied. Therefore, அதனால the attempt to achieve happiness by gaining a temporary situation in a higher planet is a gross error by the soul. ஒரு நம்ம இங்க இருக்கிற 23 ஜீவராசிகள், all of you and everyone else in this whole material world, இந்த பௌதிக லோகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகள் இந்த பௌதிகமான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல சந்தோஷமா இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி பண்றோம்னு பாத்தீங்களா? either in this planet or in the higher planet, whatever, in the material world. அது ஒரு ஜீவாத்மா பண்ணக்கூடிய மிக பெரிய எரர், தப்பு. அதுதான் the gross error by the soul. Haridas Thakur uses such straightforward language, right? Very straightforward language. It's a gross error by the soul. வேற ஒண்ணுமே இல்ல, right? It's a gross error. Yeah, why? We will understand later, right? Okay. Then what else Haridas Thakur says? Besides the jivas who seek material enjoyment. Okay, இப்போ என்னன்னா இந்த material enjoyment அடையணும் அப்படிங்கறத ஒரு ஆசை வச்சுக்கிறவங்க ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் ஜீவாஸ். அது போக இன்னொரு கேட்டகரி ஆஃப், இது வந்து நான் சொல்றது இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது நித்திய பத்தாசா நித்திய சித்தாசா? We want to be really very clear. எந்த விதமான ஜீவாஸ் here? You can use the chat box here. Nitya Baddhas or Nitya Siddhas? Nitya Baddhas. Yes, we are only talking about Nitya Baddhas here, right? நம்மளோட கேட்டகரியில வரங்க ஜீவராசிகள், including us, right? Nitya Baddhas, right? Because Nitya Siddhas are never entangled. அவங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. They will never do that. They're constantly in touch with Krishna, transcendence, right? Okay. So Nitya Baddhas, so ஒரு விதமான some Nitya Baddha ஜீவாஸ் like us, some seek material enjoyment. இந்த பௌதிக உலகத்துல மேல் உலகத்துக்கு போயிட்டு நல்லா என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிட்டு, இல்ல இதே உலகத்துல நல்லா ஹோமம் யஜ்யங்கள் வர்ணாசிரமா சுப கர்மங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு வேதங்கள்ல இருக்கிற அத்தனை விதிமுறைகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படலாம். கொஞ்சம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆனவங்க இருப்பாங்க. Let us see what Haridas Thakur says about that. அவங்கள பத்தி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு? Besides the jivas who seek material enjoyment and take shelter of the shubha karmas. shubha karmangal என்னென்ன? இந்த மாதிரி ஹோமங்கள் யஜ்ஞங்கள் வழிபாடு தேவ வழிபாடு பிண்டதான் விரதங்கள் அது மாதிரி வேதங்கள்ல மென்ஷன் ஆயிருக்கிற சுப கர்மஸ். There are other jivas being aware of the hopeless position of suffering of the jiva in this any circumstance, trying to escape from the material world. Okay, சில பேருக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த பௌதிக உலகத்துல கீழே போனாலும் கீழே இருந்தாலும் மேல இருந்தாலும் துன்பம் தான். It's always only suffering. Let me just give up this suffering. இந்த துன்பமே எனக்கு வேண்டாம். இந்த சந்தோஷம் which ultimately leads to துன்பம் எனக்கு வேண்டாம். இந்த material world வேண்டாம். அதனால அந்த மாதிரி people என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, these people are called gyanis. For these people the Lord has given jnana kanda. இதுக்கு முன்னாடி அந்த கர்மங்கள் செய்யறவங்க அவங்களுக்கு பேரு கர்மகாண்டீஸ் or they follow karma kanda. அவங்களோட பேர் வந்து கர்மகாண்டி.
அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிற விதம் வந்து கர்மகாண்டா. அதுல இருந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆனவங்க ஒரு சில பேர் இருக்காங்க. எனக்கு பௌதிக உலகமே வேண்டாப்பா, எனக்கு இந்த என்ஜாய்மெண்ட்டே வேண்டாம், அல்டிமேட்லி லீட்ஸ் டு ஹாப்பினஸ். அப்போ வாட் இஸ் த பாயிண்ட், வாட்ஸ் அ பாயிண்ட்? அதனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மேல போகணும். தியான காண்டா, எனக்கு கியான் வேணும். அந்த திஸ் பாத் இஸ் ஃபார் கல்ச்சரிங் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் ஆர் இம்பர்சனல் ரியலைசேஷன். இம்பர்சனல் ரியலைசேஷன், அரூபவாத ரியலைசேஷன். நோ பர்சனாலிட்டி, நோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், நோ ஆக்டிவிட்டி. எந்த விதமான என்ஜாய்மெண்ட் எனக்கு வேணும், சாந்தமா இருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். However, this situation of liberation is only the radiant light emanating from the Lord's body. So அவங்க அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்க போவாங்க? அந்த பிரம்மன் இஃபல்ஜன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, பகவானுடைய ஒளி, பகவானுடைய ஜோதி, அதுல வந்து they will get situated. அங்க போய் அவங்க சிச்சுவேட் ஆயிடுவாங்க. Right? That is the Brahman realization or impersonal realization. So that is only the radiant light emanating from the Lord. அவங்க அங்க வந்து எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டி இருக்காது. ரைட்? லார்ட் பகவான கூட ஒரு சம்பந்தம் இருக்காது, ஒரு ஆக்டிவ் லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எனிபடி, அது இங்க எதுவுமே இருக்காது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் விதவுட் மிசரிஸ், எந்த விதமான துன்பம் இல்லாம இருக்கும். ஏன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மென்ஷன்ஸ் இட் இஸ் ஆன் தி அதர் சைட் ஆஃப் த விரஜா ரிவர். ஏன்னா because it is not in this material world. And the Brahma Jyoti, it is not in the material world. It's outside the material world. Ana without any personal relationships, impersonal. Right? So this is the path of Jnana. இந்த பாதையோட பேர் வந்து ஞான காண்டா or ஞான யோகா. ஞான காண்டா, ஞான யோகா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசினது கர்ம காண்டா or கர்ம யோகா. Right? ஸோ இப்போ நம்ம பொதுவா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிராஜுவல் ப்ராசஸ், ஒரு நித்திய பத்தா இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து எப்படி வந்து கிராஜுவல் ப்ராசஸ் மூலியமாக கிருஷ்ணர் கிட்ட போக முடியும், மேல இந்த பௌதிக உலகம் விட்டுட்டு வெளியே போக முடியும் அப்படின்னா கிராஜுவல் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் there is a materialist. அதாவது ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்ஜாய் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை வச்சுக்கிறவன், அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, அவன் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகி he will start doing சகாம கர்ம யோகா. நிறைய கர்மங்கள் பண்ணுவான், நித்திய கர்ம, நைமித்திக கர்மா, we won't go to that details. பிளஸ் காமிய கர்மா இங்க இருக்கு இல்லையா, காமிய கர்மா மீன்ஸ் மை சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். அதனால சகாம இருக்கு. சகாம மீன்ஸ் மை சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், என்னோட சென்சஸ் புலங்கள் வந்து நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ரைட்? பிளஸ் பக்தி. ரைட்? அந்த சகாம கர்ம யோகத்திலிருந்து கொஞ்சம் எலிவேட் ஆயிட்டு நான் காமிய கர்மா கிவ் அப் பண்ணிடுவேன், விட்டுருவேன். then it becomes நிஷ்காம கர்ம யோகா. அதுல என்ன இருக்கும்? கர்மாஸ் இருக்கும், நித்திய நைமித்திக கர்மாஸ் இருக்கும், கர்மாஸ் பிளஸ் பக்தி. ரைட்? ஸோ இதுல இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் என்ன ஆயிட்டேன், எப்படி ஆயிட்டேன் நான்? எனக்கு வந்து சகாம கர்ம யோகத்துல இருந்து நிஷ்காம யோகாக்கு வந்துட்டேன், கர்ம யோகாக்கு வந்துட்டேன். எனக்கு வந்து காமிய கர்மங்கள் போயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் என்னுடைய ஓன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் நான் விட்டுட்டேன். மை ஓன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக கர்மங்கள் நான் விட்டுட்டேன். ரைட்? that becomes நிஷ்காம கர்ம யோகா. அதுல நான் என்ன பண்ணுவேன்? நித்திய நைமித்திக கர்மா பிளஸ் பக்தி. ஸோ நித்திய நைமித்திகா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஷடங்கள் பண்றது, பிண்டதான் பண்றது, திரிகால சந்தியா வந்தனம் பண்றது, தெய்வ வழிபாடு செய்யறது, தானம் பண்றது, விரதம் இருக்கிறது, கோயிலுக்கு போயிட்டு டொனேஷன்ஸ் கொடுக்கறது, ஏழைகளுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டி கொடுக்கறது, வாட் எவர் இஸ் மென்ஷன் இன் த வேதாஸ், அந்த அத்தனை வேத சாஸ்திரங்கள்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் பிளஸ் அலாங் வித் பக்தி. ஆனா அதுல வந்து காமிய கர்மா மட்டும் நான் விட்டுட்டேன். என்னுடைய சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் நான் விட்டுட்டேன். இதுக்கும் மேல நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் நிஷ்காம கர்ம யோகா. இதுக்கும் மேல நான் போனேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? அந்த நித்திய நைமித்திக கர்மங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதையும் நான் விட்டுருவேன். அதையும் விட்டுட்டு ஐ கிவ் அப் கர்மா கம்ப்ளீட்லி கர்மா விட்டுட்டு, இதுக்கு பேர் வந்து கர்ம சந்நியாஸ். ஏன்னா கர்மங்கள் செய்யறது நான் கம்ப்ளீட்டா விட்டுட்டேன். இனிமேல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டு எனி ஷடங்கள்.
திரிகால சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் தேவையில்லை, பிண்டதானம் பண்ணணும் தேவையில்லை, வழிபாடு செய்யணும்னு தேவையில்லை. தென் ஐ எலிவேட் டு அ ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஞான யோகா அல்லது அஷ்டாங்க யோகா. ஞான யோகா ஆர் அஷ்டாங்க யோகா. இதுல நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் பிராக்டிஸ் ஞானகாண்டா ஆர் அஷ்டாங்க. நான் ஐதர் ஞான யோகா பண்ணலாம் இல்ல அஷ்டாங்க யோகா பண்ணலாம் along with bhakti. along with bhakti. Right? இந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்து என்ன இதுல நான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் அடிச்சிட்டேன்னா இது ஐ வில் பி கால் ஜீவன் முக்தா ஆர் பிரம்ம முக்தா. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு எனக்கு வந்து சம்பந்தமே இருக்காது. ஐ மீன் ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. ரைட்? இப்போ நான் வந்து பிரம்மன், அதாவது அந்த இம்பர்சனல் ரியலைசேஷன் போறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். பட் நாட் yet. போக முடியாது, இன்னும் போக முடியாது. Why? Because I am completely situated in sattva guna. அதனால நான் பிரம்மனுக்கு போக முடியாது. இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், சத்வ குணத்துல இருந்தா பிரம்மனுக்கு போக முடியாதா? அப்படி அது எப்படி முடியும்? How is that possible? சத்வ குணத்துல தானே எல்லாமே அச்சீவ் பண்ண முடியுது. சத்வ குணம் இஸ் நாலேஜ், சத்வ குணம் இஸ் ரியலைசேஷன், யூனோ, ஞானம் பிரகாஷம் பகவத்கீதையில சொல்றாரு இல்லையா, வாட் யூ கெட் பை சத்வகுணா. பட் யூ ஸ்டில் cannot go to பிரம்மன் சத்வகுணத்துல இருந்தாலும். Why? Because Brahman is not part of this material world. நான் போன செஷன்ல சொன்ன மாதிரி pure sattva is different from vishuddha sattva. Right? So அந்த சத்வ குணம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற சத்வ குணம், அதையும் நான் வந்து உடணும். தட் மீன்ஸ் அந்த ஞானம் நான் அடைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த ஞான, அந்த அஷ்டாங்க யோகா அந்த அடைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா, அதையும் நான் விடணும். That also I have to do, give up. That is called jnana sannyas. I give up jnana or ashtanga and then I reach Brahman. அந்த பிரம்மன் நிலையில வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வேற எதுவுமே இருக்காது. கர்மங்கள் இருக்காது, கர்மா இருக்காது, ஞானம் இருக்காது. What will be there? Only bhakti. But this bhakti is very, very, very weak. Very, very, very weak. Not as strong to take me to Krishna. கிருஷ்ணர் கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுங்கிற அளவுக்கு எனக்கு பக்தி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. பட் இட்ஸ் தேர். ஆனா அது மட்டும்தான் இருக்கு. எனக்கு வந்து ஞானா மேல அட்டாச்மெண்ட் இல்லை, எனக்கு வந்து கர்மங்கள் செய்யறதுக்கு மேல அட்டாச்மெண்ட் இல்லை, காமிய செல்ஃப் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அது முன்னாடியே போயிடுச்சு. ரைட்? So this is the gradual process. Now let me ask you this question. In the whole process, in the whole gradual process, materials லிருந்து சகாம கர்ம யோகா, அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா, அப்புறம் ஞான அஷ்டாங்க யோகா, அப்புறம் ஜீவன் முக்தா, அதுக்கப்புறம் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ல ஒரு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காமன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா? Anybody can observe something very special in this entire process? Gradual process, இந்த என்டையர் கிராஜுவல் ப்ராசஸ்ல ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது? Yes, பக்தி who is this? Kavita Mataji. Yes, right. Kavita Mataji and Purna says bhakti. Yes, exactly. So in the whole processல வந்து பாத்தீங்கன்னா the limb of bhakti or yoga, அதாவது கிருஷ்ணருடைய வழிபாடு, கிருஷ்ணருடைய பர்சனல் ஃபார்ம் உடைய வர்ஷிப் அது இருந்துட்டே இருக்கணும். அப்போதான் நமக்கு வந்து ஈவன் பிரம்மன் ரியலைசேஷன் பண்றதுக்கு கூட நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்யணும். பக்தி யோகா ஒரு எலிமெண்ட் நம்மளோட பிராக்டிஸ்ல இருக்கணும். சோ நாம சொல்லலாம், ஓகே ஐம் அ கர்மயோகி, நான் வந்து கர்ம யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், அதனால எனக்கு வந்து கிருஷ்ணரை வர்ஷிப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நோ, உங்களுக்கு கர்ம யோகாவுடைய ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்காது, மேல உலகத்து போய் என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்காது unless you worship Krishna and perform bhakti. இதோட எவிடன்ஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல unlimited number of evidences நமக்கு பார்க்கலாம். The most famous example, the most famous verse என்ன பாத்தீங்கன்னா அகாம சர்வகா, செகண்ட் காண்டோல, அகாம சர்வகாமோவா மோக்ஷ காம உதாரதி தீவிரேன பக்தி யோகேன யஜேத புருஷம் பரம். அகாமா, உங்களுக்கு எந்த ஒரு காமம் இல்லை. தட் மீன்ஸ் Brahman realization or jnana yoga or ஜீவன் முக்தா. சர்வ காமோவா, உங்களுக்கு காமிய கர்மங்கள் பண்ணணும், சகாம கர்ம யோகா பண்ணணும், நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணணும், மோக்ஷ காம உதாரதி, மோக்ஷ அடையணும், பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அடையணும். மோக்ஷ காம உதாரதி தீவிரேன பக்தி யோகேன,
You have to do bhakti. எந்த ப்ராசஸ்ல இருந்தாலும் you have to do bhakti. இல்லைன்னா அதோட ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது. Right? You have to do bhakti. You must do bhakti. And the element of bhakti is what gives you the result of karma yoga and jnana yoga. Even Brahman realization. கிருஷ்ணர் தானே அது கொடுக்குறாரு. எல்லா விதமான ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தானே கொடுக்குறாரு. ரைட்? அப்போ நீங்க கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குற அந்த கர்ம யோகா ஞான யோகா கிருஷ்ணருடைய வழிபாடு இல்லாம நீங்க எப்படி அடைய முடியும்? It's not possible. Krishna only, bhakti only is giving that result. Krishna, Bhakti Devi is only giving that result of karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, Brahman realization, whatever. So, அதனால this is the gradual process. இதுதான் நமக்கு வந்து பகவத் கீதாலையும் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்கிறாரு. ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் 6 chapters வந்து சகாம கர்ம யோகால இருந்து நிஷ்காம கர்ம யோகாக்கு, அப்புறம் 6th chapterல அஷ்டாங்க யோகா பத்தி பேசுறாரு. தென் கொஞ்சம் மேல போயிட்டு ஜான யோகா. தென் ஃபைனலி this is the person then receives bhakti. How does he receive bhakti? We will come to that. Okay, so and the bhakti vande is common in the entire process. So idha the gradual process of for a jiva from a materialist to Brahman realization. இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து மோட்சம் அடைஞ்சு பிரம்மன் ரியலைஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு கிராஜுவல் ப்ராசஸ் இதுதான். Gradual process இதுதான். Right? So this is what Haridas Thakur is explaining, not very directly but indirectly. Right? Then Haridas Thakur continues. It is only the mercy of the Lord who is made of pure mercy. Excuse me. Who is made of pure mercy that he puts the jivas on a secondary path which lets the jiva fulfill his material desire for some time, but simultaneously gives him faith in the process of bhakti. So, inga romba important point. It is only by the mercy of the Lord who is made of pure mercy that he puts the jivas on a secondary path. எதனால அவர் வந்து நமக்கு வந்து அந்த secondary path கொடுத்திருக்காரு, அந்த gradual process கொடுத்திருக்காரு, அந்த gradual path கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா because of us we have desired, right? பிரபுபாத் கிட்ட ஒரு டிசைபிள் கேட்டாரு, பிரபுபாத், why did Krishna make this material world? இந்த பௌதிக உலகம் எதுக்கு படிச்சாரு பகவான்? Why did he create this material world? பிரபுபாத் வந்து without budging one moment, ஒரு செகண்ட் கூட டிலே பண்ணாம உடனே சொன்னாரு, Krishna didn't make it, you made it. You made this material world. அப்படி சொல்றாரு. So it is our desire, right? It's our desire. அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி secondary paths கொடுத்திருக்காரு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்ஜாய் பண்றதுக்கு. Right? And but simultaneously gives him faith in the process of bhakti. So in the bhakti oda process மேல ஒரு faith develop பண்ணிட்டே இருக்கும் ஜீவா அப்படின்னு சொல்லும்போது the question comes, does it automatically comes? நம்ம சகாம கர்ம யோகா, நிஷ்காம கர்ம யோகா, அப்புறம் ஞான கர்மா, ஞான அஷ்டாங்கா அதெல்லாம் பண்ணும்போது பக்தி தானா வளர்ந்துட்டே இருக்குமா? கிடையாது. No, does not happen. Right? Simultaneously gives him faith in the process of bhakti, not automatically. Ladies and gentlemen, dear devotees, please understand this. It does not happen automatically. நான் வந்து எங்கேயோ இருந்த எனக்கு திடீர்னு பக்தி வந்துச்சு, நான் இப்போ 16 rounds ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். No, this happens only and only and only and only by the association of a pure devotee. பியூர் டிவோட்டி ஒரு பக்தருடைய அசோசியேஷனால மட்டும்தான் அந்த பக்தியில மேல இருக்கிற ஒரு ஃபெய்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். That is how he simultaneously gives him faith in the process of bhakti. நம்ம பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல பக்தி மட்டும் இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த பக்தி மட்டும் இருக்கும். that it becomes very very weak bhakti. அந்த வீக் பக்தி மூலியமா நம்மளால கிருஷ்ணர் கூட ஒரு சம்பந்தம் வச்சுக்க முடியாது. அந்த வீக் பக்தியை ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கு we need the association of pure devotees. That jiva needs the association of a pure devotee to make that weak bhakti to a strong bhakti. Right? Right? Then Haridas Thakur continues. In the Satyuga, the Lord supplied the process of meditation by which the rishis became purified. இது வந்து சத்தியுகாவோட தர்மம். Meditation, dhyana. Attaining purification, the Lord gave the treasure of bhakti.
Simple. Similarly, in the Treta Yuga, the Lord arranged for purification by performance of sacrifices. Yagyangal, homangal. பண்றதுடைய தர்மம் வந்து திரேதா யுகத்துல. And in Dwapara Yuga, the Lord gave temple worship for purification as paths leading to bhakti. அந்த கிராஜுவல் ப்ராசஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கிராஜுவல் ப்ராசஸ் அடையிறதுக்கு ஃப்ரம் மெட்டீரியலிஸ்ட் டு சகாம கர்மயோகா, அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா, அப்புறம் கியானா, அப்புறம் ஜீவன் முக்தா, அப்புறம் பிரம்மன் ரியலைசேஷன், தென் ஃபர்தர் அண்ட் ஃபர்தர் அந்த கிராஜுவல் ப்ராசஸ் அடையிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் யுகாஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ் பகவான் கொடுத்திருக்காரு as paths leading to bhakti. Paths leading to bhakti in the association of devotees. Like that. Okay. So, in summary, so இது வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து இது வரைக்கும் ஒரு பாஸ்ட் half an hour நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதோடைய சம்மரி என்னன்னு பார்க்கலாம். கர்மா பிளஸ் பக்தி இஸ் கர்மயோகா. ஸோ கர்மயோகா அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் அப்படியே அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஐ எம் அ கர்மயோகா டீச்சர், யூனோ, கர்மயோகா இன்ஸ்டிடியூட், யூனோ, கர்மயோகா ஸ்கூல், அந்த மாதிரி நிறைய மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இன்டர்நெட்ல நிறைய. இட்ஸ் வெரி லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஃபேமஸ் லைக் தட். ஐ அம் பெர்ஃபார்மிங் கர்ம, ஐ டீச் கர்மயோகா டு பீப்புள், so on and so forth, right? But that karma yoga, that is not karma yoga unless it has an element of bhakti. Bhakti oda element illama adu karma yoga nammalaala sollave mudiyadu. Adoda results e kedaikadu ungalku. Neenga vaadike edho one karmangal pannite irpeenga unless it is connected with the worship of the personal form of Krishna. You cannot attain the results of even karma yoga. Karma yoga ரொம்ப lower ana platform la இருக்குது. அதுக்கு மேலதான் கியான யோகா. வாட் இஸ் கியான யோகா? கியான பிளஸ் பக்தி. கியான பிளஸ் பக்தி. That's கியான யோகா. ஸோ கியான யோகாவோட ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது. எவ்வளவு வேணா நீங்க வந்து கியான காண்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் கியான காண்டா ப்ராசஸே வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் தி வர்ஷிப் ஆஃப் கிருஷ்ணா. யூ டேக் த சாஸ்திராஸ், கியான சாஸ்திராஸ் நீங்க படிங்க, கர்ம சாஸ்திரங்கள் நீங்க படிங்க, எங்க வேணா படிச்சு பாருங்க. இட் இன்க்ளூட்ஸ் தி எலிமெண்ட் ஆஃப் பக்தி. Right? Ashtanga yoga is Ashtanga plus Bhakti. Right? Ashtanga plus Bhakti. Right? ஆனா இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த அத்தனை யோகங்கள்ல அப்போ பக்தி இருக்குது. அப்போ எதற்காக நம்ம வந்து அது கர்ம யோகம் சொல்றோம்? பக்தி இருந்தாலும் அது பக்தி யோகா சொல்லலாம்ல? நோ. ரைட்? நோ, we don't say that. Right? Just like மில்க்ல, a glass of milkல நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நம்ம மிக்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, do we call it sweet milk or milked sweet? What do we call it? Sweet milk or milked sweet? ஒரு கிளாஸ்ல 1 tablespoon sugar, what is it called? Sweet milk or milked sweet? What do we call it? Sweet milk. Sweet milk. Sorry? Sweet milk. Sweet milk. Yes. Sweet milk. So, இதுல வந்து predominating element என்ன? Milk. Milk is the predominating element. அதுதான் predominating இருக்கு. Sugar எவ்வளவு இருக்கு? 1 tablespoon. 1 small tablespoon of sugar. Right? But predominantly it is milk. அதே மாதிரி கர்ம யோகால predominatingly we perform karmas. Shadangal, yoga, homangal, yagyangal, but there is a small element of bhakti. அதே மாதிரி கியான யோகால the predominating element is gyana. அதுல கொஞ்சோண்டு சின்னதோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பக்தி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி அஷ்டாங்கல ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோகால ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பக்தி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால அது என்ன predominating எலிமெண்டோ அதை வச்சுதான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இந்த ப்ராசஸ். பட் அதுல வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பக்தி இருந்தாதான் அதோட ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். But அதே மாதிரி exclusive bhakti is known as bhakti yoga. When that means sugar has no trace of milk or water in it. It's called pure sugar, pure bhakti yoga. Right? எந்த விதமான மற்ற processes அல்லாத ஒரு practice is called bhakti yoga. Right? Bhakti yoga. There, this is how, இதே மாதிரி தான் ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் டாக்கூர் சொல்றாரு, this is how the Lord forces the jiva to give up
lower enjoyment and take to bhakti. How does he force? அவர் வந்து மெனக்கெட்ட அவரே வந்துட்டு ஒரு குழந்தை கிட்ட இருந்து இந்த ஒரு டாய் ஸ்நாச் பண்ற மாதிரி அவர் வந்து புடி விட்டுருவாரா? No, he does not do that directly. He does it through the pure devotees. The devotees do that. By the association of devotees, நமக்கு அந்த lower enjoyment, கர்மங்கள், ஞான, அஷ்டாங்கா, அது மேல அந்த lower enjoyment, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற lower enjoyment மேல ஒரு பற்று, ஒரு attachment போய் பக்தி மேல ஒரு attachment வர்றதுக்கு pure devotees help us do that. That is why the devotees are the ones who are sharing, helping us getting attached to bhakti. It's pure devotees. Through the pure devotees, Krishna accomplishes that. Right? Krishna accomplishes that. Now, சரி, இப்போ மற்ற யுகத்துல different processes இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? But seeing the pitiful state of the jivas in the Kali Yuga, the Lord gave up hope in the processes of karma, jnana and yoga. எவ்வளோ ஒரு டைரக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க. இந்த கலியுகாவோட மக்கள் உடைய நிலைமை பார்த்துட்டு பகவான் சொல்றாரு, நீங்க உங்களால இந்த மாதிரி கர்மா ஞான யோகா பண்ண முடியாது. யூ கேன் நாட் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு பெரிய லெவல் ஆஃப் பியூரிட்டி வேணும். லாட் ஆஃப் டீடைல்ஸ் are there, right? அதெல்லாம் அக்கம்ப்ளிஷ் நம்மளால பண்ணவே முடியாது இந்த கலியுகத்துல, right? You cannot do that. In Kali Yuga, such troubles as short life, many diseases, decreased intelligence and strength afflict all jivas. நம்ம பாகவதம்ல படிக்கிறோம் இல்லையா, first canto-ல, so many defects are there in us jivas. So many in the mari short life, many diseases, so decreased intelligence. Manda sumanda matayo manda bhagya upadritaha. Therefore, we cannot do karma jnana yoga. Panna mudiyadhu perfectly, right? That is why, therefore, so ipo therefore solumbodhu, that means it's a final statement, it's an affirmative statement or a conclusive statement mari. Srila Haridas Thakur solறாரு, very very important, please give all your ears and attention here. Therefore, the secondary paths of karma and jnana, the practices of varnashrama, sankhya, yoga, jnana, mixed with a little devotional activity, mixed with, that means karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, all that are too narrow and obstructive. Use for very very strong language here. Too narrow and obstructive. The only result in Kali Yuga of these paths is deviation from the path of bhakti. From the path of bhakti. In the Kali Yugathula, நம்ம வந்து karma, jnana, yoga அப்படின்னு பண்ணோம்னு ட்ரை பண்ணாலும், first of all, நம்ம அது பண்றதுக்கு தகுதி கிடையாது. அது கூட பரவாயில்ல. ஆனா obstructiveனு சொல்லியிருக்காரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இங்க. It will obstruct our bhakti. நம்ம மற்ற processes like varnashrama, sankhya, yoga, jnana, all these things, if we try to mix it with our devotion, அது பக்தி பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா, it is obstructive to our bhakti. It's அது பண்ணா நம்மளுக்கு பக்தி குறைஞ்சிரும், பக்திக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படி சொல்றாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர். Such a strong statement here. That is why our practice of bhakti should be exclusive bhakti, not mixed with anything else. Exclusive bhakti. Exclusive bhakti. And that, ladies and gentlemen, friends and folks, dear devotees, dear Vaishnavas and Vaishnavis, that brings us to the part 5 of the first chapter. இதோட ஜைவ வைபவ முடிஞ்சது. And this is the last part of the first chapter. In the first chapter, conclude பண்றதுக்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இந்த 5th part, the direct path சொல்லி கொடுக்கிறாரு. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நீங்களே சொல்லுங்களேன். All of you can conclusively tell me a solution. எவ்வளோ பெரிய elaborate gradual path நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? From a materialist to Sakama Karma Yoga, Nishkama Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Jivan Mukta, அப்புறம் Brahman realization, அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் வந்து
அந்த வீக் பக்தியை ஸ்ட்ராங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் கூடிய ஒரு ரிலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி அப்புறம் அது எல்லா ஹோல் பக்தி ப்ராசஸ அனர்த்த நிவர்த்தி எல்லா ஸ்டேஜ் இதை தாண்டி ஃபைனலி கிருஷ்ணருடைய ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி தென் கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் அது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஆப்ஷனா இல்ல அதுக்கு மேல அது தவிர ஏதோ ஒரு டைரக்ட் வழி இருக்கா? Which is the better and most intelligent option? The gradual path or the direct path? Which do you think is the most intelligent option? The gradual path? Direct path. Direct. How many of you want to know and get into the direct path? Raise your hands. How many of you really want to get into the direct path, know about it and get into it, practice it so that you can, attain Krishna directly? Okay, so almost all of you have raised your hands, right? Yes. Okay, 13. Yes, 14 out of 20. That's the majority. Okay, right. So all of you want, it's an intelligent option to go to the direct path of bhakti yoga, exclusive bhakti, and the jnana karma அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை விட்டுட்டு பக்தி பண்றதுக்கு நம்ம டைரக்டா பக்தி பண்ணலாம்ல? That is what Haridas Thakur is teaching here. Bhakti and the holy name, the part 5, the 5th part of the first chapter of Harinam Cinthamani. Srila Haridas Thakur is going deep into the direct path. Let us see what he has to say. Haridas Thakur solrar. Once again, he's starting with therefore. Right? Therefore means again a concluding statement, final statement. Ella solli mudichachu adanale. Therefore, thinking of the welfare of the jivas in Kali Yuga, the Lord has descended with his name. Bhagavan முழுமுதல் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பௌதிக உலகத்துல மாட்டி இருக்கிற பத்த ஜீவராசிகளுக்காக கலியுகத்துல அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக நம்மளுக்காக நாம ரூபத்துல அவதரிச்சிருக்கார். நாம ரூபத்துல இந்த கலியுகத்துல நம்மளுக்காக வந்திருக்கார். He's come in this Kaliyuga. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. He has come in this Kaliyuga as his own avatar, as his own name. The Lord descended and preached the path for Kaliyuga. In the Kaliyuga உடைய பாதம், இந்த கலியுக உடைய விதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது கொண்டு வந்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்ல, he is preaching it. Chaitanya Mahaprabhu is preaching. What is that process? The process of Nama Sankirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. அந்த process நமக்கு நம்மளுக்காக கொண்டு வந்திருக்காரு. Right? What next? Since by this process the jiva may directly achieve the highest treasure of Krishna prema, which is actual happiness, it is called the major or chief path, as distinct from the secondary paths of karma and jnana. Very, very definitive statement. In the statement, நீங்க எழுதி வச்சு ஒரு போஸ்டர் ஒட்டிருக்கலாம் உங்க ரூம்ல. Right? Every day you should watch this. By this process the jiva may attain directly என்ன அச்சீவ் பண்ணலாம்? The highest treasure of Krishna prem, which is actual happiness. ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய உண்மையான சுகம், உண்மையான ஹாப்பினஸ் எங்க வரும்? எப்போ வரும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கூடிய ஒரு பிரேமை, லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் ஒரு ஜீவராசிக்கு உண்மையான ஹாப்பினஸ், ஆக்சுவல் ஹாப்பினஸ் வரும். And that happiness கொடுக்கறதுக்கு கிருஷ்ணர் நாம சங்கீர்த்தன் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. As distinct from the secondary paths of karma and jnana. அது எதுவுமே சொல்லி கொடுக்குற நமக்கு. கர்மா எப்படி பண்ணணும், ஞானம் எப்படி பண்ணணும், நிஷ்காம கர்ம யோகா பண்ணுங்க, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா பண்ணுங்க, அது எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கல சைத்தன்ய மகாபிரபு. He has not come here to give us that. அந்த செகண்டரி பாத் கொடுக்கறதுக்கு வரல. அவரு எதுக்காக வந்திருக்காரு? நவத்வீப் மாயாப்பூர்ல 500+ years முன்னாடி. For only direct path, major and chief path of Harinam Sankirtan, not the secondary paths of karma and jnana. அதுலயும் பக்தி உண்டு. அந்த கர்ம யோகால பக்தியோட எலிமெண்ட் இருந்தாதான் அதோட ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. But that is not what he is coming here to give.
He's come here to give direct path of bhakti, the direct path of bhakti. In this process, it's very, very simple, very amazing statements by Srila Haridas Thakur. In this process, all the jiva has to do is sing and remember the name of Lord constantly. Bhagavan, Krishna, Murumudal Kadavul, Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Radharani, Odia, Namam, names, simply sing and remember. Sing and remember. அது மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும். அது எவ்வளவு பெரிய விஷயமா? Is it so difficult? Very easy. All that the jiva has to do is just sing and remember. Shravanam Kirtanam. When the impure jiva, very simple path, direct path, very simple path. When the impure jiva takes up the process of bhakti for his purification, he is performing sadhana bhakti or devotional service and practice. So, நாம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது சாதனா பக்தி. நம்ம எதுக்கு சாதனா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா, to get purified. பக்தி பண்ணி நம்ம பியூரிஃபை பண்ணிட்டு பண்றதுக்காக நம்ம வந்து சாதனா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ரைட்? அடுத்து, when the practice reaches purity and perfection, perfection and the perfection and the goal, that means sadhya. சாதனா எதற்காக பண்றோம்? To achieve a goal. கோலோட பேர் வந்து சாத்யா, பிராக்டிஸோட பேரு சாதனா. அந்த சாதனா பண்றது மூலியமா நம்ம சாத்யா அச்சீவ் பண்றோம். Right? So when the jiva, when practices reaches purity and perfection, in other words, when the jiva achieves prema bhakti, and the prema நிலையில வந்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணருடைய ஒரே ஏதோ ஒரு ரசால, 5 ரசால இருக்கிற ஏதோ ஒரு ரசால நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம், பெர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம், the activities of sadhana bhakti, that is hearing and chanting of the Lord's name, etc., remain as the activities of prema bhakti. Right? So அந்த சாதனா பக்தி நம்ம முன்னாடி பண்ணிட்டு இருக்கிறது பியூரிஃபிகேஷனுக்காக. பியூரிஃபிகேஷன் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். சாண்டிங், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். பட் that is no more sadhana bhakti. Now it is prema bhakti. இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? சாதனா பக்திக்கும் சாத்திய பக்தி, பிரேம பக்திக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற சாதனா ஃபார் அட்டைனிங் அ கோல், பிராக்டிஸ் ஃபார் அட்டைனிங் அ கோல், சாதனா. நம்ம சாதகாஸ். ஸோ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சாதனா ஃபார் அட்டைனிங் அ கோல். ஒன்ஸ் நம்ம வந்து அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு, தட் மீன்ஸ் வி பிகம் சித்தா, நாட் நித்திய சித்தா, வி பிகம் சாதனா சித்தா. சித்தா அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம், சித்தா ஆகிறதுக்கு அப்புறம் அதே ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் அதுக்கு பேர் சாதனா கிடையாது, அதுக்கு பேர் அனுபாவ. அனுபாவா மீன்ஸ் அவுட் ஆஃப் லவ், ஃபாலோவிங் ஸ்பிரிச்சுவல் லவ். அனு மீன்ஸ் ஃபாலோவிங், பாவா மீன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் லவ். பிரேமம், அன்பு, லவ், ஃபாலோவிங் ஸ்பிரிச்சுவல் லவ். இப்போ நாம பண்ணிட்டு இருக்கிறது சாதனா ஃபார் அட்டைனிங் அ கோல். பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது சித்தா ஆகிறதுக்கு அப்புறம், when we become sadhana siddha, we will do the same activities, அதே ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம், பட் அவுட் ஆஃப் லவ். இதுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, அன்னை யசோதா. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், யசோதாமா என்ன பண்ணுவாங்க? காலம்பரை எழுந்திரிச்ச உடனே கிருஷ்ணருக்காக churn பண்ணுவாங்க, பட்டர் churn பண்ணுவாங்க இல்லையா? she will churn butter for Krishna. Now if you analyze, அவங்க எதற்காக இந்த churning பண்றாங்க, பட்டர் churn பண்றாங்க? அவங்க வந்து சாதனா, as a சாதனா பண்றாங்க. ஓ, இன்னைக்கு வந்து this is my சாதனா, I have to churn 2 kilos of butter. நான் 2 கிலோ வெண்ணெய் வந்து கிருஷ்ணருக்காக செஞ்சுட்டு அதை வந்து நான் என்னோட சாதனா கார்டுல ஃபில் பண்ணிட்டு என்னோட மென்டர் கிட்ட காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்றாங்களா? எதற்காக பண்றாங்க? Can you all answer this? Can anybody answer this? Is she doing it out of obligation, out of practice for purification? எதற்காக அவங்க பண்றாங்க? கடமைக்காக, அன்பு, அன்புக்காக, கிருஷ்ணா மேல இருக்கிற அன்பு, தாய் அன்பு. Yes, கிருஷ்ணரோடைய already she has received and established a relationship, ஒரு பிரேமை வச்சிருக்காங்க கிருஷ்ணன் மேல. So she is doing it out of love, out of love, not for purification, not for sadhana, but for love, out of love. அதனால அது வந்து it's பிரேம பக்தி for யசோதா.
நாமளும் வந்து we can also churn butter for offering to Krishna. நாமளும் பண்ணலாம் இல்லையா? We are also doing it, but we are not doing it out of that pure love and out of natural spontaneous love. No, we are doing it as a sadhana. We're doing it as a sadhana. So that is the difference. Sadhana bhakti. So this is the this is the direct path. When we do sadhana directly, you can reach directly Siddha. Do direct path. Directly do sadhana, you will directly reach sadhya. Right? Then Haridas Thakur continues. Right? At the perfectional stage of prema, the means and the end, the means are sadhana and the end sadhya, or the method upaya, and what is to be attained by the method upaya become non-different. Right? Same, what we discussed. Yashodamaku vande activity same, it's the same. It's the same activity, and the person for whom you're doing adum same da, Krishna. It's the same, right? Right? So the activity, the person, everything's the same, but the bhava, the intention changes. You're doing it not out of purification, not for purification, but out of love. Perfectional stage like ipo illa. So on the stage romba romba dooram. Please don't assume that இன்னைக்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு 1 month 2 monthsல நான் வந்து சித்தா ஆயிடுவேன். No, it takes a long gradual, it's a long process. It's a gradual process, right? But a direct process. Okay. Thus, there is no barrier or obstacle between the life and activities during the training and the perfectional stage. The holy name remains constant in both cases. இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்டோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ரொம்ப ரொம்ப டீப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக்சுவலா. There is no barrier or obstacle during training and the perfectional stage. இதோட அர்த்தம் என்ன? Let us very carefully understand this, the meaning of this sentence. All attention here, please. Right? So, இப்போ நம்ம அந்த gradual process நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? From karma yoga, from sakama karma to nishkama karma to jnana to jivan mukta. And ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அந்த ஸ்டேஜ்ல பர்ஃபெக்ஷன் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டேஜோட பிராக்டிஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? கிவ் அப் பண்றோம். கர்ம யோகால இருந்து தியான யோகா போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கர்மா சந்நியாஸ், கர்மங்கள் விடணும். ஏன் அப்படின்னா, நீங்க தியான யோகா போகணும் அப்படின்னா கர்ம யோகா கண்டிப்பாக விட்டே ஆகணும். அது விடலைன்னா that becomes an obstacle to your jnana yoga. Higher stage க்கு போறதுக்கு அந்த lower stage of activities becomes an obstacle. barrier ஆயிரும். அதே மாதிரி ஞான யோகால இருந்து பிரம்மனுக்கு போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? ஞான சந்நியாஸ், ஞான விடணும், சத்வகுண விடணும், மெட்டீரியல் சத்வகுண விடணும். ஏன்னா பிரம்மன் போறதுக்கு அது ஒரு தடை. பிரம்மன் ரியலைசேஷன் மேல போறதுக்கு ஞான யோகா இஸ் ஆப்ஸ்டிக்கல். பட் ரைட், ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு போறோம்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜோட பிராக்டிஸ் பிகம்ஸ் an obstacle in the gradual process. But in the direct pathல, in pure bhakti, in bhakti yoga, there is no barrier at all. Right? பக்தியில மேல 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 போயிட்டே இருந்தா previous stage நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற பக்தி will never become an obstacle. Bhakti can never become an obstacle. In fact, bhakti தான் நமக்கு வந்து மற்ற goals தருது, including bhakti itself. So bhakti will never become an obstacle when you go higher and higher and higher and higher. And higher and higher. மேல மேல பக்தியில போயிட்டே இருக்கும் பொழுது பக்தி உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே obstacle கொடுக்காது. Other processes will do. இதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிளியரா சொல்றாரு, in this way the jiva can easily transcend the material world. That is why Chaitanya Mahaprabhu சொல்றாரு, எதுவுமே பண்ண வேண்டாப்பா, ஞான கர்மா பண்ணாத, உனக்கு அது பண்ண வராது, கலியுகத்துல பண்ண வராது, you will not do it. In fact, not that, அது மட்டும் இல்ல, பண்ண முடியாது, அது ஓகே, அது மட்டும் இல்ல, it becomes an obstacle for you. So don't do it. Just do bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, 9 processes of bhakti. Right? Just do bhakti. Just do bhakti. Right? Just do bhakti. Right?
That is why this is the direct path. The direct path is only bhakti, Navadha bhakti, exclusive bhakti, unmixed by other processes. Matra processes ஆகிய mix கலப்படம் அல்லாத ஒரு bhakti. Right? And this is how Haridas Thakur is concluding. In the chapter of the conclusion, Haridas continued, I am just a fallen, low person, so much absorbed in sense objects. Being so foolish, I did not even take up your name, O Lord. This is the person who is chanting 192 rounds of Hare Krishna Mahamantra every single day. அந்த மாதிரி ஒரு person எப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க. Being so foolish, I did not take up your name. That is humility, genuine humility, O Lord. With tears flowing incessantly from his eyes, Haridas, the incarnation of Brahmaji, fell breathless at the Lord's feet. In the full first chapter of Haridas Thakur, Haridas Cinthamani, please solite complete kannila vandu kannira vandu incessantly flowing from his eyes, he's falling flat at the lotus feet of the Lord. Srila Bhaktivinoda Thakur prays that whoever is able to take refuge in the Lord, the Lord's devotees, and the devotional service receives the full effects of the holy name, which is the touchstone yielding all desires. At that time, the name becomes the center of his existence. So, நம்ம எனக்கு வந்து இப்போ நீங்க இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, எனக்கு வந்து நாமத்துல ருச்சி இல்லை, டேஸ்ட் இல்ல, சாண்டிங்ல வந்து எனக்கு டேஸ்ட் வர மாட்டேங்குது. தென் அப்போனா என்ன பண்ணணும்? பக்திவினோத் தாக்கூர் சொல்றாரு, என்ன பண்ணணும்? நம்ம 3 விஷயங்கள். டேக் ரெஃப்யூஜ் ஆஃப் த லார்ட், த லார்ட்ஸ் டிவோட்டீஸ் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பக்தி, ஹரிநாம், ஹோலி நேம், அது மட்டும்தான் நம்மளுடைய கதி. தட் இஸ் தி ஓன்லி ஷெல்டர். வேற எந்த ப்ராசஸஸ் மேல நமக்கு ப்ராசஸஸ் கீழே போயிட்டு நம்ம ஷெல்டர் எடுக்க கூடாது. Srila Bhaktivinoda Thakur is clearly instructing. அப்படி பண்ண மட்டும்தான் ஹரிநாம் சிந்தாமணி நமக்கு அந்த டேஸ்ட் கொடுப்பாரு. At that time, the name becomes the center of his existence. நம்மளுடைய வாழ்க்கையோடைய சாரம், the center of our life. The holy name becomes that when we take refuge of bhakti, of the Lord. 3 விஷயம். Take refuge, shelter மட்டும் இல்ல, complete refuge. இது தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு இல்லை. யார் யாரு? The Lord, Lord's devotees and devotional service or bhakti. பகவான், பகவானுடைய பக்தர்கள், பகவானுடைய பக்தி. இது மட்டும்தான் எனக்கு தேவை. I don't have to, I should not mix my bhakti with anything else. Anything else. Right? So Chaitanya Mahaprabhu kette kelvikku badal vandirucha illaya? Perfect question, perfect answer. Pakkuvamana kelvi, pakkuvamana badal. Chaitanya Mahaprabhu enna kettaru? What did Chaitanya Mahaprabhu ask? What is the easiest and the best way for the jiva to get out of this material world? Best way, easiest way. And Haridas Thakur சொல்றாரு, first வந்து gradual indirect path சொல்லிட்டு direct path சொல்றாரு. So this is the direct path. This is the best way for the jiva to get out of this material world. Take refuge of the Lord, Lord's devotees and bhakti. Chant only and only and only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bhakti odeya limbs, bhakti odeya angangal mattum practice panna porom. We can achieve, we can get out of this material world very easily. This is the direct path. So this is what Haridas Thakur, this is how Haridas Thakur has concluded the first chapter of Harinam Cinthamani. Right? இப்படியாக முதல் அத்தியாயம் ஹரிநாம் சிந்தாமணியோட conclude ஆகுது. Srila Haridas Thakur is concluding it. Thank you all very much for joining today's session. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது questions, comments, reflections ஏதாவது இருந்ததுன்னா you can please use the chat box or you can ask directly. Thank you all very much for joining today's session.
இதுதான் first chapter. We have completed the first chapter of Harinam Cinthamani. From next week onwards, we will start the second chapter, which is very beautiful, which is titled, actually, அதோட title என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா accepting the holy name. ஹரிநாமத்தை நம்ம எப்படி accept, receive பண்ண முடியும்? How can we receive? What is the qualification to receive the holy name? அது நம்ம வந்து next weekல இருந்து பார்ப்போம். Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any questions, comments, reflections? Anybody would like to ask, share, ask, add? Please go ahead. How can we realize Krishna? Kavishri Mataji says, yes, how can we realize Krishna? By chanting Hare Krishna. Bhakti, yoga, practice panna, we can realize Krishna. Constantly, every day, we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the Mahamantra, the daily, dinamam, Udama, fixed number of rounds. Prabhupada said 16 rounds. If we are just starting, we can start with 2 rounds, 4 rounds. Or a fixed number of rounds we continue to do, we can purify ourselves and establish a relationship with Krishna. Thank you so much, Devmina Mataji. Thank you very much for joining in. Bhagirathi Mataji, Anbu Kavita Mataji. Thank you so much for joining. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Hare Krishna, Devi Mataji. Yes. Prabhuji, ஒரு ஜெனரல் கொஸ்டின் Prabhuji. நீங்க நியூ இயர் செஷன்ல சொன்னீங்களா Prabhuji, we have to do an internal audit frequently அப்படின்ட்டு நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்ல. அந்த இன்டர்னல் ஆடிட்ங்கிறது அதை எப்படி நம்ம பண்றதுங்க Prabhuji? Internal audit எப்படி பண்றதுன்னா, how much I have developed my taste for the holy name. So there are many things. அதாவது என்னுடைய நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற பக்தி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது compared to last year. How much taste have I developed for chanting the holy name? பகவானுடைய பக்தர்கள் மேல நான் அந்த அசோசியேஷன் மேல எவ்வளோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்திருக்குது. How much I am more dependent, என்னுடைய திறமை, என்னுடைய டேலண்ட்ஸ், என்னுடைய மணி, என்னுடைய பொசிஷன்ஸ் மேல அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பகவானுடைய பக்தி, பகவானுடைய ஹோலி நேம்ஸ், பகவானுடைய பக்தர்கள் மேல எவ்வளோ எனக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட் ரீடைரக்ட் ஆயிருக்குது. All these things I can keep on analyzing and keep on assessing. And அது வந்து இந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட்லி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Mainly the root cause, the root thing, that the root aspect that we have to check is பக்தியில நான் வந்து எவ்வளோ இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறேன், பக்தி மேல அட்டாச்மெண்ட் எனக்கு எவ்வளோ வந்திருக்குது, like that. So this is what I have to keep on checking. Okay Prabhuji, thank you Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. If there is anything in this session, if you did not understand, you could not grasp, ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல, grasp பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டியா இருந்தது அப்படின்னா, you can please ask. We can go to that slide and we will revisit. Gomanti Mataji raised her hand. Yes Mataji, Gomanti Mataji. No, Prabhuji, that was by mistake, I think, Prabhuji. Sorry. Okay. Okay, Kavishri Mataji has asked a very interesting question. Why are we avoiding onion and garlic in Krishna Prasadam? So I had actually, we had conducted a very dedicated session for this, I think 2 years back, right? So I will share the link in the group for that session. Why should we not consume onion and garlic? அதுக்கு நம்ம detailed analysis நம்ம பண்ணோம், right?
scientifically, historically, and spiritually, devotionally. Why should we do that? Why should we not take it? So I will share the link in the group, and அதை நீங்க கேளுங்க. It will be very detailed and very we have dug deep. அதோடைய சயின்ஸ் என்ன, அதோடைய philosophy என்ன, அது பின்னாடி என்ன தத்துவம் இருக்கு, அதை பத்தி நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் டீடைல்டா. So I will share that in the link in the group, and we can check it out. So basically what happened, சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா, it's considered, onion and garlic is considered impure elements, entities in the material world. So that's why we don't offer it to Krishna. Krishnaருக்கு வந்து நான் வந்து நைவேத்தியம் பண்ண மாட்டோம். And Krishnaருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாத விஷயங்கள், it's not prasadam, that's why we don't consume it. So like that. Right. Any other questions, comments, reflections? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. I have a doubt. Please correct me if I'm wrong. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க நம்ம இப்போ வந்து சாதனா ஸ்டேஜ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் அந்த சிதி ஸ்டேஜுக்கு வரப்போ இப்போ வந்து சாதனா ஸ்டேஜ்ல அது ஒரு டியூட்டியா தான் இருக்கும் நம்ம பண்ற ப்ராக்டிசஸ். பட் அந்த ஸ்டேஜ் போறப்ப அது நேச்சுரலா அவுட் ஆஃப் லவ் வரும் சொன்னீங்க. இப்ப வந்து சாதனா ஸ்டேஜ்ல அத ஒரு டியூட்டியா பண்றப்போ லைக் எப்படி ஹவு டு ஸ்டே கமிட்டட் டு த ப்ராக்டிசஸ் பிரபுஜி? லைக் இப்போ பக்தி ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம எது பண்ணாலும் லைக் அது பெர்மனன்ட் நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்து ஈவன் சின்ன சின்ன ப்ராக்டிசஸும் அது வந்து இட் ஒன்ட் கோ இன் மீனுங்கிறப்போ இன் ஒன் சென்ஸ் அது ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லா இருந்தாலும் இன்னொரு சென்ஸ் வந்து it is also stopping me. I feel like it's stopping me from giving my level best. இன்னும் கூட அது பண்ணலாம். இப்போ மெட்டீரியல் ஸ்டடீஸ்ல வந்து இட்ஸ் லைக் டூ ஆர் டை, இதுக்கு மேல நான் பண்ணாதான் இட்ஸ் பெனிஃபிஷியல்ங்கிறப்போ நம்ம அதுல கமிட்டடா இருக்க மாதிரி இருக்குங்க பிரபுஜி. ஆனா இதுல வந்து லைக் ஹவு டு ஸ்டே கமிட்டட் டு த சாதனாசங்க பிரபுஜி, அது டியூட்டியா நம்ம இப்ப பண்றப்போ டு கிவ் மை லைஃப். So personal experience, not just me, many devotees. If I am not able to bhakti-la, என்னால வந்து ஒரு விஷயம், ஏதோ ஒரு limb, whatever limb of bhakti, chanting இருக்கட்டும், reading இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு services இருக்கட்டும், if I am not getting taste in it, அதுல நிறைய நான் வந்து obstruct ஆகுறேன், அதை வந்து inconsistent-ஆ பண்றேன் அப்படின்னா, the best way to improve that is association. The best way to improve whatever I'm doing in bhakti, association. அந்த எனக்கு வந்து சாண்டிங்ல ருச்சி வர மாட்டேங்குதா, சாண்டிங்ல டேஸ்ட் வர மாட்டேங்குதா, go to a person who has taste and chant with him or her. அந்த பர்சன் கூடயே இருந்துட்டு நீங்க சாண்ட் பண்ணுங்க. ரீடிங்ல வந்து எனக்கு ருச்சி வர மாட்டேங்குதா, டேஸ்ட் வர மாட்டேங்குதா, go to the person who has taste for reading. Read with him or her. அவரோட அசோசியேஷன்ல ரீட் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு சர்வீஸ்ல எனக்கு உங்களுக்கு வந்து ருச்சி வர மாட்டேங்குதா, go to the person who has taste in that service and do service with that. The baseline for progress in devotional service is association. Bottom line, பக்தியில முன்னேறதுக்கு நான் இந்த செஷன்ல கூட repeatedly Haridas Thakur is stating this association. சாது சங்க, அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ், பியூர் டிவோட்டீஸ், அது மட்டும் தான் நம்மள வந்து மேல தூக்கிட்டு போகும். That's the only thing that will take us forward, right? So with that, through that association, நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த do or die, அந்த urgency, பக்தியோடைய urgency, not just bhakti, நீங்க சொன்ன நீங்க you just said நீங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது, கரியர் ஓரியன்டட் ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது, you know the value of that thing, and the goal உடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? Right? That we know if I don't study well, எனக்கு வந்து career path set பண்ண முடியாது, and I know the value of it. Career start பண்ண முடியலனா my material life will be horrible. So I know the value of that goal.
right? Similarly, we should know the value of this goal, prema bhakti. Prema, Krishna prema udiye, goal udiye, and the mari or goal udiye, value enakku eppo theriyum appadina when I am in association. When I am in the association, like-minded people. கூட இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து வேல்யூ பண்றாங்க, ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூ பண்றாங்க. இட்ஸ் லைக், if I want to develop, if I want to know the value of smoking or the taste of smoking, the value of smoking, I can go and get in touch with smokers. அவங்களுக்கு கூட இருக்கும்போது ஓகே ஸ்மோக்கிங் பண்ண இது கிடைக்குது, இது கிடைக்கும், இது கிடைக்கும், and I'll start developing taste and I'll practicing also. Similarly, in பக்தியில எனக்கு அந்த வேல்யூ பிளஸ் டேஸ்ட் வரணும்னா go and meet and mingle with people who already have it. Just surrender to them and be under them. You will get it in due time. The best way, the bottom line, Ramabanam of progress, in devotional service is association, right? For anything, chanting, reading, service, whatever. Right? I hope that answers your question. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Prabhu, are we dependent or independent? Kavi Srimataji asks. Okay. We are always dependent on the mercy of the Lord. Either we are in the spiritual world or in the material world, we are constantly dependent on the Lord. We are never independent. We just think we are independent. We may feel I'm independent, but we are never independent from the Lord. Right? And that is very, actually, அது வந்து I'm always dependent on the Lord அப்படிங்கும்போது அது ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது. It's not a very cheap thing. I'm dependent on, things in this material world. அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எரிச்சலா வரும். I'm dependent on this person. என்ன எப்போ பார்த்தாலும் திட்டிட்டே இருப்பான், எப்போ பார்த்தாலும் எரிச்சலா வரும். ஒரு unpleasant person மேல டிபெண்டா இருக்கிறதுக்கு. But when you're dependent and completely surrendered to Krishna, there is nothing more blissful than that. That is real independence, actually. In the material world, oda dependence விட்டுட்டு கிருஷ்ண மேல டிபெண்டண்டா இருக்கிறது, அது கூட பெரிய ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸே கிடையாது. So it's a totally different paradigm, bhakti, devotion. I just remember a quote written by Prabhupada or some other acharya. Jiva can be more independent when he is dependent on Krishna. Prabhupada, yes. Is it? Yes. Yeah. Prabhupada said this. Right? So that is real independence, right? So we have so many rights, women's rights, child rights, gay rights, this rights, that rights. Try to become independent. You cannot be. You have to die. Prabhupada said, what is the use of you will die. Right? Somebody asked Prabhupada, Prabhupada, in this country, so they were going to some place, and the disciples told Prabhupada, this country has the lowest death rate. The death rate is so much so percentage. Prabhupada immediately said, no, death rate is always 100%. Death rate is always 100%. You'll always die. Everybody, you have to die. How are you independent? What makes you independent? Right? So that is what we have to understand. Okay. Thank you so much.